Um, Good afternoon, Good Nitish afternoon. and Banu. Yeah. Can you please introduce about yourself? Hi ma'am, this is Nitish today. Recently completed my graduation from VLSI Institute of Technology in a specialization of electronics and communication engineering. As of my academics, I done a project on arithmetic auditing detection using MATLAB and MIPS processor without interlocking pipelining and LFSR. That's it. Okay, can you please introduce about yourself? Ma'am, good afternoon. Myself, Banu Prakash. I completed my BTech from VIT Chennai campus, and during my academic year, I done this kind of project like medical image processing, enhancement of the brightness contrast, and mid single cycle architecture (LFSR), and hybrid multi-stage full adder. And I am more passionate about VLSI. I want to build my career in VLSI, and I want to improve my skills in this domain because this is a fast-growing industry right now. That's why I choose VLSI as my career. Okay, okay, fine. So first of all, we will start from SystemVerilog onwards. Okay, till now for everyone, we have started from digital logic design. I think you are good at digital logic design. So first of all, let me start with the SystemVerilog, then Verilog to digital. Okay. Okay. So first, can you please explain now what is the difference between Verilog HDL and SystemVerilog, and what are the best features of SystemVerilog? Okay, Verilog used for only design, best for design, and SystemVerilog is used for test cases and also Testbench and also design because of randomization and reusability of code. We use SystemVerilog. And so Verilog is static in nature. System Verilog is dynamic in nature. So, as per our requirements, we can change at runtimes. Um, mm, and in Verilog, we don't have classes. Oops. In system log we have hoops function. By this we can rewrite and reuse our code. We can extend our functionality using Using? parent class. Other functionality By using the inheritance concept, you can tell. by using inheritance we can extend our functionality. We can reuse our functionality Yeah. or extend. Okay. And what are the major changes you have observed between Verilog and SystemVerilog? What are some more concepts you have learned till now in SystemVerilog? Every concept have some particular feature, right? So what are the major features which are not available in Verilog, and which are best practices for verification? Okay, let's start with data types. In Verilog, we have only fixed number of data types. In system Verilog, we have used data types and signed and unsigned data types. Again, we have OOPS concepts in system Verilog, and we have randomization concept with controllability in system Verilog. We have randomization in Verilog, but we don't have that controllability. So we can easily generate our test cases in system Verilog. These are major I observed in system Verilog. Okay. Next, can you draw the test bench architecture of SystemVerilog, and can you explain each block detailedly? Yeah.
Meanwhile, can you write the program for associative array, dynamic array, and static array? What is the difference? Just write the snippet code and explain. Okay, sure. ఇక్కడ ఒక నేమ్ గుర్తురా, మానిటర్ మానిటర్ రాశాను, స్కోర్ బోర్డ్. What is the syntax to resize the array? Syntax for dynamic array. What is the syntax to resize the array in dynamic array? Array equal to new. That is the syntax. So in bracket we can mention the size, whatever how much length we want. Array is equal to? Array equal to new of that square bracket. In square bracket we can write the అసలు size. ఒక్క చోటైనా న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసావా? Okay. SystemVerilog లో ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ చేయాలంటే
యూజ్ చేసేది న్యూ కీవర్డ్. By using new keyword only, we can create anything in SystemVerilog like object or mailbox or ఇంకేమున్నాయి any instances. Then only the memory will be allocated to particular object or instance. అసలు న్యూ ఏది ఇక్కడ డైనమిక్ అంటే అసోసియేటివ్ అరే. అసోసియేటివ్ అరే అసలు డాలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తామా? Star we can use in between the brackets. Star డాలర్ అంటే ఏమైంది? అది dollar. డాలర్ ఏ ఆఫ్ డాలర్ అంట. డిఫరెన్స్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్, డైనమిక్ అండ్ అసోసియేటివ్ అరే? Static, Fixed initially we have to mention how much the size and the memory. In dynamic we can change it at runtime. For associated, according to our functionality, the memory is allocated. Syntax? Syntax for static, we have to mention what is the size. For dynamic, we just create an array with We empty write array. syntax for dynamic array. స్టాటిక్ లో మళ్ళీ ప్యాక్డ్, అన్ప్యాక్డ్ రెండు ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? Packed is left side of name, and unpacked we have mentioned right side of name. And it allocate single for packet. It allocates single memory, continuous memory. For unpacked, it allocates randomly. రాండమ్లీ. ఎక్కడ చూసావు అది ఆ మాట? Initially 5 MB. We can increase to 10 and we can restore the previous values also. Continuous Okay. memory ఉంటుంది. This is also a continuous memory. Allocate a continuous memory. For a packet, ప్యాక్డ్, అన్ప్యాక్డ్ ఆ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ చూసుకోండి. మెమొరీ అలొకేషన్ ఎలా ఉంటుంది? లూజ్లీ ప్యాక్డ్, టైట్లీ ప్యాక్డ్. అన్ప్యాక్డ్ అంటే లూజ్లీ, దేర్ విల్ బి గ్యాప్ బిట్వీన్ ద లొకేషన్స్. ప్యాక్డ్ అంటే ఒకదానికొకటి మెమొరీ లొకేషన్కి లొకేషన్ ఇట్లా అతుక్కొని ఉంటాయి. గుర్తుందా? గుర్తొచ్చిందా? గుర్తొచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరికి. There are two components in SystemVerilog. How can we make the communication between two components? Suppose I want to send the randomized transaction data from one component to another component. So how we can send the transaction data between two components without any data loss? And those two components must be in the same frequency, must be in a synchronization with each other. How can we make? We can use Mailbox or any FIFO in between them. We can transfer without any data loss. Okay. Suppose we have taken a generator block and driver block. Right. How can we initiate the communication between Mailbox, between generator to driver using Mailbox? Write the code snippet. Transmitter side, receiver side. You also transmitter side, receiver side.
Okay, I read the sample again. In transaction, in generating class, we can declare the values. In transaction class, we can declare those whichever one we need to randomize. We can declare in the transaction class. We can send the that values into mailbox. From mailbox, the generative block will access by using get. ఓకే ట్రాన్సాక్షన్ క్లాస్లో ఏబిసి డిక్లేర్ చేశారు. We can mention random. Whenever we mention that, that only it will generate the random values in generative block. ఓకే మరి ఇక్కడ పుట్ ఆఫ్ ఏ అని ఎందుకు పెట్టారు? In mailbox, like we can bring the value from generative block to like get we need to bring from get. ఓకే Put like. ఓన్లీ ఒక ఏ మాత్రమే ర్యాండమైజ్ చేయాలి, బీసీ చేయకూడదా? Like I give only example. You can write ABC. ఈ పుట్ ఆఫ్ ఏ బి సి 3 రాస్తామా? ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటే అన్ని పుట్ ఆఫ్లో పెట్టేస్తామా? I think separate we can. ఎన్ని పుట్ ఆఫ్లో పెడతావు అప్పుడు? 100 ఇన్పుట్స్ ఉంటే 100 పుట్ ఆఫ్ పెడతావా? I think we need to use some class or function. చెప్పండి, ఆ క్లారిటీ మీకు ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ అంటే class consists of function which like parent class, child class. The basic class will be accessed by child class. It is by inheritance. We can create an object for the class only, so we can use using class only we can reuse the code by creating object. What is mean by object? Object is nothing but we can allocating the memory for that class. We object like for class we can first initially create the instance. After creating instance we will assign to new like syntax new, so it will create some memory for that class. That's the object. So object is nothing but it's an instance for the class. Class. So whatever the properties or functions or tasks are there within the class, if we want to access those, we can access through the object. To the object, yes, correct. So here ABC you are declared in the transaction class. So these, if you want to access, you need to declare, you need to create the object for transaction class. We can access that transaction class by creating an object for that, and we can extend it. From the transaction class you can access these. Okay, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పుట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాలి. అంటే టిఆర్ అని క్రియేట్ చేస్తే టిఆర్ పెట్టాలి. అప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటే అన్ని ఇన్పుట్స్ సెండ్ చేసేస్తాం. నో నీడ్ టు సెండ్ వన్ బై వన్. అలానే ఇక్కడ గెట్ దగ్గర గెట్ ఆఫ్ టిఆర్ పెట్టాలి మీరు. మెయిల్ బాక్స్ కాదు. ఓకే, గెట్ ఆఫ్ టిఆర్ డాట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు కదా జనరేటర్ లో మెయిల్ బాక్స్, ఆ నేమ్ ఇక్కడ డ్రైవర్ నేమ్ బోత్ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఇక్కడ జనరేటర్ లో ఒక మెయిల్ బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. సపోజ్ G2D. ఈ G2D మెయిల్ బాక్స్ లో మనం అన్ని స్టోర్ చేస్తాం. సో పుట్ ఆఫ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కి టిఆర్ క్రియేట్ చేస్తారు. టిఆర్ డాట్ G2D ఫంక్షన్. ఇక్కడ కూడా గెట్ ఆఫ్ G2D డాట్ టిఆర్ టిఆర్ డాట్ G2D. అంటే ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్ డాటే ఉంటుంది. ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫంక్షన్ ఆర్ వాల్యూ కెన్ మెన్షన్. సో ఇట్లా చేయాలి. పుట్ గెట్. పుట్ అంటే సెండింగ్ ద డేటా టు ద మెయిల్ బాక్స్. గెట్ అంటే రిట్రీవింగ్ ద డేటా ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా టు ద డ్రైవర్ టు monitor. Okay, what is the difference between put and try put? Get, try get. Put it try. I think put is having some delay. Try without delay it can access. I think no delay for try. దీంట్లో బ్లాకింగ్ ఏది, నాన్ బ్లాకింగ్ ఏది? బ్లాకింగ్ వచ్చి పుట్, నాన్ బ్లాకింగ్ వచ్చి ట్రై.
సో ఏది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ట్రై పుట్ యూస్ చేస్తాం ఎక్కువ. ఎందుకు మనం ట్రై పుట్ ఎక్కడ యూజ్ చేసామా? పుట్టే బ్లాకింగ్ పుట్టే అంటే 1 by 1. ట్రై పుట్ అంటే లైక్ ఇట్స్ అ నాన్ బ్లాకింగ్. ఇట్ డజంట్ వెయిట్ అంటిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ గెట్ టు ద మెయిల్ బాక్స్. మెయిల్ బాక్స్ కి అన్ని ఒకటే టైంలో వస్తాయని లేదు, ఒకటి ఫాస్ట్ గా రావచ్చు, ఒకటి స్లోగా రావచ్చు. ఈ స్లో వచ్చే గ్యాప్ లో మెయిల్ బాక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది నెక్స్ట్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు ఇన్ నాన్ బ్లాకింగ్. బ్లాకింగ్ అయితే ఇట్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ గెట్. అది బ్లాకింగ్, నాన్ బ్లాకింగ్ అంటే. ఓకే, what are the different type of user defined data types there in SystemVerilog? In SystemVerilog, we have user defined Structure. data types. structure, class, ఇంకా union, ఆలోచించి పెట్టుకున్నారా మైండ్లో? నేను ఆలోచిస్తాను నాకు అదే టైప్ స్ట్రక్చర్, యూనియన్, టైప్ టైప్ డెఫ్, type def, enum. enum. What is the difference between structure and union? In structure, we can declare different data types. In enum, we have to declare only one data type. enum అడిగా నేను, యూనియన్ అడిగా. In union, we can declare only single data type. Yes. కాదు. When struct union, in both we can declare different data types. In struct, the memory is like if we have A, B, C, the memory size of A, B, C, the sum of these three will be carried to the total memory. In union, like A, B, C, the which is having the most size memory, that will allocate it to union. This is the difference in both. స్ట్రక్చర్ యూనియన్ లో డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ పెట్టుకోవచ్చు. డేటా memory allocation ఇంట్, ఇంటీజర్, ఏదైతే హైయెస్ట్ లార్జెస్ట్ డేటా టైప్ ఉంటుందో అది యూనియన్ కి. Sum of the structure also. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై లాజిక్ డేటా టైప్? In avoid confusion between reg and wire, in SystemVerilog we introduce logic. To avoid the reg and wire confusion from Verilog HDL, new data type in SystemVerilog was introduced. Okay, fine. Next, what is the difference between fork join none, fork join any, fork join all? Fork join, None, any, all. fork join and fork join any all. None ఎన్ని నేర్చుకున్నారు మీరు? 3. మరి ఆ 3 అడిగా. Initial fork join means like which is first it will go into the loop, fork join loop, which is having the less delay, it will be print first in order like an ascending order. And in fork join in any like it will first go into that loop. Once it will read the smallest delay and it will come outside of the loop and it will read the outside loop also, and then it will go again inside and outside, like it will like going inside and outside. In whereas the fork join none, initially it will exit from outside, after that it will go into the fork join loop and then it will execute. Fork join none means any of the thread will not be printed. And once it getting out from the loop again, if we want we can print, or else we can discard, disable fork or wait fork. In the Testbench architecture draw చేసారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. First we generative block. The generative block is used to generate Generative generate block. generator. Generative block is used to generate the random values. With the which random values we need to generate, that can be mentioned in transaction class. In transaction class, which way we mention like rand or rand c. For mentioning a rand and rand c, that value is only randomized using that rand and rand c keyword. And then it will translate. rand c అనేది జస్ట్ డిక్లరేషన్. అవి యూజ్ చేసే పర్టికులర్ వాల్యూస్ ని జనరేట్ ఆ రెండు ఉంటేనే కదా నీకు ఆ వాల్యూస్ జనరేట్ అవుతుంది.
ఆ వాల్యూసే అంటే ఇప్పుడు ర్యాండ్ సి పెట్టాము, ఇంటి సి పెట్టాము. ర్యాండ్ సి అనేది ర్యాండమ్గా వాల్యూ జనరేట్ అవుతుంది. నార్మల్ ఇంటి సి పెడితే సి ఒక్క వాల్యూనే ప్రింట్ అయ్యింది, జనరేట్ అవుతుంది, ర్యాండమైజ్ అవుతుంది. అది దానికి ర్యాండ్ సి డిక్లేర్ చేస్తేనే ర్యాండ్ పెట్టలేదు నేను, ర్యాండ్ సి ఏం పెట్టలేదు, ర్యాండమైజ్ మాత్రం చేసా. అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అయింది? అంటే ర్యాండమైజ్ అవుతున్నాను. ఏం వాల్యూ అసైన్ అయింది ఆ ఇన్పుట్స్ కి? ఆ ఇనిషియల్ గా మనం ఏ వాల్యూ అసైన్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతుంది. 0 or x అయిద్దా? 0 అయితే x అయిద్దా? x అది కన్ఫర్మ్ గా చూసి చెప్పండి. Then after generating of these random values, it need to transfer to driver. But if the generator sending high frequency, that driver receiving low frequency, if we avoid this kind of miscommunication, we have added the mailbox. The mailbox is used to reduce the missing data. Like it will store the values which are sent from generator block, and it will store and it will send to the driver block like FIFO memory type, and then the driver will transfer these values into the. Why don't we use particularly mailbox between two components here? Why don't we use Q or FIFO or like array? Q within that module will work, whereas mailbox will work in the external outside of the block also. Mailbox will be used. That's why we will use only mailbox. And this driver will send the transfer data to DUT through virtual, because the this in the DUT these classes are in dynamic in nature. So to connect these two, we use the virtual interface between these two, and then the interface will send the output to the monitor. We'll observe in monitor, and then we can again transfer to the scoreboard via mailbox, and in scoreboard we can observe the result in that scoreboard, like how much coverage, how much test. In the scoreboard we have some golden difference value. Through that golden difference value we can check whether the output is getting properly or not. We can use in that, we can check in the scoreboard. Okay. Can you write a code snippet for randomizing the positive values from 0 to 100 for any variable, that to multiples of 5? 0 to 100 multiple of square. 0 to 100 multiples of 5 మీకు వేరే కోడ్ మీరు రాయండి. Generate a random number between 0.5 to 0.9. 0.5 to 0.9 అసైన్మెంట్లో చేశారా? అంటే అప్పుడు లాస్ట్ టైం మనీ చెప్పినప్పుడు ఒకసారి చూస్తా.
Okay, nice, good approach. అది వర్క్ అవుతుందా? సిమ్యులేషన్ చేసి చూడు. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ విత్ ఇన్ రేంజ్కి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఇన్సైడ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. చూసావా వర్క్ అవుతుందా లాజిక్? పొద్దున ఇలానే అప్రోచ్ అండి. నెక్స్ట్, what is the difference between inline constraint and అదేం constraint? నిన్న మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్. Soft constraint. What is the difference between inline constraint and soft constraint? For inline constraint, for soft constraint, we have to declare which variable we have second priority, and without by default all variables are hard constraints. If we declare a soft constraint, it means it have less priority compared to other constraints. Hard constraints అంటే Hard constraints, నేను వినలేదా ఈ పేరు? ఉందా అసలు హార్డ్ కన్స్ట్రెంట్స్? by default అన్ని hard constraints అని చెప్పారు. ఓకే. If we declare a soft constraint, it considered as a second priority compared to hard constraint. If we run both at one time, first hard constraint will run, next soft constraint will run. Okay, I have written inline constraint and the soft constraint in a block. Soft constraint within a class, inline constraint within a module. Okay. In soft constraint, I have written 0 to 50. In inline constraint, I have written 50 to 100. So, which constraint will be executed? Can you repeat one time? In soft constraint, I have written 0 to 50. Okay, ma'am. And in inline constraint 50 to 100. First 50 to 100 will execute. 50 to 100 will execute. Soft constraint, inline constraint will override the soft constraint. Yes, ma'am. Okay. Suppose in transaction class there is a address and data, 4-bit address, 4-bit data. Okay. And normally randomizing 4-bit address, 4-bit data. Okay. But particularly to verify a scenario, by using the soft constraint, I am generating only address is equal to 568, data is equal to 2510. Okay. How can we write the code for that? Normal constraints will generate for address and data, some random values. It doesn't have any constraint. But by using the soft constraint, I want to override the data. How can we do that? Correct and idea logic? Yes, ma'am. I can explain also. Right? Like you mentioned the range in between 0.5 to 0.9. Initially, we take in 0.5. In addition of we can, if C, like I can mention C as a random variable. I can do division C with the difference between the 0.5 to 0.9. Difference is 4 and plus 1. You didn't see mod 6, huh? Mod 6. Right? Okay. Like mod 5, I think. When we do that mod operation, we can get a 0, 1, 2, 3 or 4, these numbers.
When we divide by 10, like we will get 0.1, 0.2, 0.4. These values we can add to the 0.5. Like we can get the range from 0.5 to 0.9. Or else we can directly write like this also. Minimum value is a 0.5, maximum value is 0.9. What is the expression to write minimum to maximum value? In randomization, like A is equal to inside we can use, like in curly bracket we can use from 0.5 to 0.9. In between the values only will be generated in that randomization. That one also మినిమం టు మాక్సిమం ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకసారి చూపించండి తర్వాత నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ లైక్ 4-port calculator. Okay, 4-port calculator means it do 4 operations. 0 means no operation, 0 means no operation, 2 means addition, 4 means subtraction, 5 means shift left, 6 means shift right. 5 means shift left. 6 means shift right. That command input is 4-bit. That command is 4-bit. I don't want to generate all extra scenarios. I just want to generate only these particular values. 0 to 4, 5, 6. 0 to 4, 5, 6. Yes. Okay, so instead of generating only these, if we generate other, no use, because there is no command, there is no operation for those numbers. Okay, so particularly I want to generate this. So what type of constraint we use? We can use inline constraint, ma'am. When we mention within the block, or 0 means it will do no operation. If we keep 2 means it will do addition. Within block we can declare these values 0, 2, 4, 5, 6. Whenever these values are repeating, these operation will be done. Okay, by using inline constraint. Inline constraint, I guess. If you want to randomize at the top level without using inline constraint at top level, inline constraint అంటే randomize చేసే దగ్గర మనము చేస్తాం. ఇన్లైన్ కన్స్ట్రెంట్ యూజ్ చేసామంటే టాప్ లెవెల్లో ఉన్నవన్నీ ఓవర్ రైడ్ అయిపోతాయి కదా, కరెక్టేనా? సో ఓవర్ రైడ్ అవ్వకుండా నాకు టాప్ లెవెల్లోనే ఇవి ప్రింట్ అవ్వాలి. We can use the inside operation. ఇన్సైడ్ ఇవి కాకుండా వేరేవి ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఇవి తప్ప వేరేవి ప్రింట్ అవ్వాలి. Not of this operation. Not inside. Not inside. Okay. మీరు రాసారా? Using with the keyword we can override top model. ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చా మీకు? ఓకే, సాఫ్ట్ కన్స్ట్రెంట్. సాఫ్ట్ కన్స్ట్రెంట్ అంటేనే ఓవర్ రైడ్, మళ్ళీ ఇన్లైన్ అవసరంలా విత్ కీవర్డ్. డైరెక్ట్ వి కెన్ రైట్ సాఫ్ట్ కన్స్ట్రెంట్, ఓవర్ రైడ్ చేసిద్ది కదా మెయిన్ క్లాస్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, జస్ట్ అ సెకండ్. Okay, how can we achieve 100% functional coverage? There are we can use we can increase the number of pins. That is the one approach, or else increase the number of pins, and using randomization also we can generate all random variables using RTL. We can check the all possible values. You can implement that randomization in that coverage. We can check the all corner case scenarios, so that we can approach 100% test functionality, like coverage functionality. We can increase bins like range. What is mean by bin? What is the difference between bins and holes? Bins is nothing but in bins we can specify some range or some value. Whenever the value will hit that, that bin will show 100% coverage. And the holes,
చెప్పలేదా హోల్స్? అయితే హిట్ అవ్వకపోతే హోల్, హిట్ అవుతే హిట్ అయింది అంటాం, బిన్ హిట్ అయితే bin అంటాం లేదా హోల్ అంటాం. The bin is not bin hit 100%. If you can have bins, like if it is not hit means it will like we consider as a whole like. Okay. Suppose whatever the design is there, design functionality, to check the functionality we write the verification, functional verification. ఆ functional verification, ఆ functionality అనేది కవర్ అయిందా లేదా ఆ functional verification టెస్ట్ బెంచ్లో చెక్ చేసేదే functional coverage. ఓకే, సపోజ్ 100% ఫంక్షనాలిటీ మనం వెరిఫై చేసాం, అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ యూజ్ చేసి వెరిఫై చేసాం, బట్ స్టిల్ కవరేజ్ ఈజ్ నాట్ హిట్టింగ్ 100%. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? హౌ, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? We check all corner cases, all corner and all possible inputs, outputs. Then also 100% coverage is not given. In SOC level or in IP level. IP level, SOC level అంటే there will be lakhs of bins. ఇప్పుడు మనం చూసే చిన్న చిన్న డిజైన్స్లో we are just writing 10 bins or 20 bins, but in SOC or IP level there will be lakhs of bins. So even test functionality is covered 100%, all test cases are passed and 100% functionality is covering, but still 100% coverage is not meeting. We try to increase the bins and some variables are also declared in constraint. బిన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం ఎందుకు? ఆల్రెడీ మొత్తం వెరిఫై అయిపోయింది, అంత ఫంక్షనాలిటీ అంతా పాస్ అయిపోతుంది, అన్ని బిన్స్ హిట్ అయిపోయినాయి, ఇంకా బిన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? I think we can check with golden different whether the input output matches properly. Okay, if all bins are hit, then we are giving perfectly outputs, but our functionality is now we have to change our functionality, we have to check our functionality. ఈ క్వశ్చన్ నేను మళ్ళీ మండే అడుగుతాం మిమ్మల్ని. నేను పంపించిన సెషన్స్ మొత్తం చూసి నాకు ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే.